24 ডিসেম্বর সায়েন্স সিটিতে বিশ্ব উষ্ণায়ন ও কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করতে কিভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার ভবিষ্যতের রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এই বিষয়টি মাথায় রেখে ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশন এবং নিউ বেঙ্গল কনসাল্টিং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কমল সরকারের উপস্থিতিতে গ্রিন এনার্জির ভবিষ্যতের ক্ষমতায়নে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এর ভূমিকা নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছিল। সবথেকে যে জিনিসটা বুঝতে হবে যে এখানে কিন্তু আমরা গ্রিন এনার্জির কথা বলছি। এই গ্রিন এনার্জি কিন্তু আমাদের বেসিক্যালি মানে অনেকগুলো সেক্টর আছে এটার মধ্যে। এখানে যেমন সোলার এনার্জি একটা সেক্টর, এখানে উইন্ড এনার্জি আর একটা সেক্টর, এখানে কিন্তু আমরা হাইড্রোথার্মাল এনার্জির কথা বলছি। এখানে এই সমস্ত সেক্টরগুলো থেকে আমাদের মেন লক্ষ্য হচ্ছে যেটা আমাদের ফসিল ফুয়েলস, যেটা নিয়ে সারা পৃথিবী চিন্তা করছে যে এটাকে কিভাবে রিপ্লেস করা যায়। এবং এই কাটিং এজ টেকনোলজি যেটা আমরা জানি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি, এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের আমরা যে পজিটিভ দিকটা মানুষকে কিন্তু বুঝতে হবে। আজকে কোনো জিনিসের আমরা দেখেছি যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে আমরা অনেক জিনিসের একটা সলিউশনস বার করতে চাইছি সমস্ত জায়গায়, এবং সেটা এনভায়রনমেন্টের ক্ষেত্রেও কেন হবে না। কারণ আমরা দেখেছি যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং যেভাবে বেড়েছে চারদিকে, সেখানে ভূ উষ্ণায়নের ফলে কার্বন ফুটপ্রিন্ট বেড়েছে, পপুলেশন বাড়ছে সারা পৃথিবী জুড়ে। আজকে চায়না কিন্তু আমরা দেখেছি যে রিসাইক্লিংয়ের যে সমস্ত টেকনোলজিগুলো ব্যবহার করে তারা সারা পৃথিবীতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। আজকে ভারতেরও কিন্তু সেই ক্যাপাসিটি আছে। আমরা মনে করছি এখানের যারা রিসার্চ সায়েন্টিস্টরা যারা কাজ করছে তারা কিন্তু এটা নিয়ে যদি আরও চিন্তা ভাবনা করে, আরও নতুন প্রযুক্তিগুলোকে আমাদের সাধারণ মানুষের উপযোগী করে যদি তোলা যায়, তাহলে কিন্তু আজকে যে এই মানে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের যে সলিউশনসটা সেটা কিন্তু আমরা খুঁজে পাবো। এবং সেটাই কিন্তু লক্ষ্য যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সিকে আমরা কাজে লাগিয়ে কিভাবে গ্রিন এনার্জি সলিউশনসটাকে আমরা বার করতে পারি, এই ইন্টার রিলেশনসটা। কারণ আমরা সবসময় ভাবি, সাধারণ মানুষ সবসময় ভাবে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সি বোধহয় আমার বোঝবার জিনিস নয়, বা এই গ্রিন এনার্জি বোধহয় এটা কখনোই পসিবল হবে না। কিন্তু তা নয়, এটা এমনই একটা জিনিস যে হাইড্রোথার্মাল পাওয়ার, এই হাইড্রোথার্মাল পাওয়ার এটা কিন্তু আমাদেরই নেচার থেকেই পাওয়া। উইন্ড পাওয়ার এটা কিন্তু আমাদের নেচারের পাওয়ার। এবং আমাদের যে সোলার পাওয়ার্স, এটা আমাদের সিম্বলাইজ শুধু কোনো জায়গায় করলে হবে না, আমাদের সমস্ত ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাকাডেমিশিয়ানস সব জায়গায় কিন্তু এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। তবেই কিন্তু আমরা এটার প্রভাবটা পাবো, এবং সেটাকে স্টোর করতে হবে যাতে আমাদের ফিউচার জেনারেশন সেটাকে ব্যবহার করতে পারে। ডক্টর স্বাতিনন্দী চক্রবর্তী, এনভায়রনমেন্ট সায়েন্টিস্ট। ইনি কাজ করছেন সুদূর আমেরিকায়, এবং আমরা সবাই মোবাইলে লিথিয়াম ব্যাটারি ইউজ করছি, ইভিতে ইলেকট্রিক ভেহিকেলে লিথিয়াম ব্যাটারি ইউজ করছি। কিন্তু 3 বছর পরে যখন ফেলে দিচ্ছি মোবাইলটা, লিথিয়ামটার কী হচ্ছে এবং সেটা পরিবেশ কীরকম দূষণ করছে। ডক্টর সৈনী ভট্টাচার্য এক্ষুনি যিনি বললেন, উনি ইউএসএতে এমন গবেষণা করছেন যে ইকোনমিস্টের মতো সারা ওয়ার্ল্ডের যে গবেষণাগার, যে ম্যাগাজিন আছে যেটা সারা পৃথিবীর লোক লন্ডন থেকে বেরায়, সেখানে সৈনী ভট্টাচার্যের নাম দিয়েছে। এবং আমি বাঙালি হিসেবে গর্বিত যে তিনি এত বড় রিসার্চ করছেন যে তার কথা ইকোনমিস্টকে বলতে হচ্ছে লোককে বোঝানোর জন্য। তিনি আজকে আমাদের চমৎকারভাবে বোঝালেন মাইক্রোওয়েভ টেকনোলজির সাহায্যে, এবং আরও কিসব অত্যন্ত দুরূহভাবে কিন্তু উনি কম খরচে কীভাবে লিথিয়ামকে রিসাইকেল করছে। এটা না করলে কিন্তু দেশ বাঁচবে না। আপনি কয়লার না জ্বালিয়ে ক্লাইমেটকে বাঁচাচ্ছেন, তাই জন্য ইলেকট্রিক ভেহিকেল চড়ছেন, ইলেকট্রিক ভেহিকেলের ব্যাটারি আবার দূষিত করে আবার সেই একই জায়গায় ফিরিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং আমরা এইভাবেই দেশ বিদেশে আমাদের বাঙালি তথা ভারতীয়রা যা ভালো ভালো কাজ করছেন সেটাও আমরা কাছে নিয়ে আসি। Forecasting load and renewable energy forecasting, the predicting the accurately renewable energy for the few minutes, for the next few minutes to the next few days. A variety of algorithms have been reported in the literatures. So this algorithm can be divided into 2 or 3 categories. First is the physical methods, second is the statistical methods,
and fourth is the AI techniques or deep learning methods or machine learning methods. So I'm not going into the detail of the physical methods and the statistical methods which are also widely used in this particular domain, but my focus is on the deep learning methods. Accounted for 2.3% of India's GDP and provided the direct employment to more than 1.5 millions for people. This seminar brings together through the leaders, industry experts, researchers, and the students to explore how AI can revolutionize the green energy practices, from optimizing the recycling process and enhancing the waste to energy conversions to designing the smarter and sustainable system for tomorrow. An anode, and this is the cathode over here, which is made up of mixed oxides which contain lithium and other transition metals like cobalt and nickel, and the anode is essentially graphite. And so actually are using our phone during the day, the lithium ions from the anode keep coming back to the cathode. And what happens over usage over years is that some of the lithium keeps getting trapped in the anode and not all of the lithium comes. So there are many algorithms for forecasting load and renewable energy forecasting. The predicting the accurately renewable energy for the next few minutes to the next few days, a variety of algorithms have been reported in the literatures. So this algorithm can be divided into 2 or 3 categories. First is the physical methods, second is the statistical methods, and fourth is the AI techniques or deep learning methods or machine learning methods. So I'm not going into the detail of the physical methods and the statistical methods which are also widely used in this particular domain, but my focus is on the deep learning methods, and I will also not focus on the hybrid methods. So one of the drawback of the physical method and statistical method is that the way the data is not stationary, you look at the right side, in that case the relationship between input and output is very complex, and it is very difficult to develop the physical method and statistical methods that can capture the relationship between the input and output. And that is why the deep learning methods or the AI techniques are suitable for the situations when the data are non-stationary data. So in general, the forecasting problem is actually modeled as a regression problem, and regression is a supervised learning problem where the training example and the corresponding output both should be supplied to the model. This is the question and that is the answer. The question answer pair both is submitted to the learning model, and learning model try to learn what is the relationship between the question and answer, I mean the input and output. So this is actually how the machine learning model works. So machine learning models actually learns an algorithms that will relate the input and output, and this algorithm will be written by the machine learning algorithms, and whenever we will get these algorithms, we will use that algorithms for our purpose. So I am also not going to the detail of supervised, unsupervised, different types of machine learning algorithms. So now I am coming to directly the load and renewable energy forecasting problem. This is mostly modeled as time series forecasting problem because the time is an important factor. With some examples, it will be clear that what is the time series data. Just you look at this diagram on the right side and left side. For every time instance, there is a value. Say for example, load. So load, every 30 minutes, the load may vary. Or every 15 minutes, the load may vary. Or every minute, the load may vary. So for every value of load, if the value is load, then our time stamp may be 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Say morning 10,
morning 10:15, 10:13, this is the time stamps. And on the right side, what was the load? Now similarly, the renewable energy output, I mean the PV output, photovoltaic output, which is actually the output we can get from the solar system. So, could anyone tell me what caused this fire in the waste facility? This is actually because of batteries which were incorrectly disposed and which were left in stockpiles. So I will so this is why we need to properly recycle batteries from safety point of view, and now I'll go over why we need to recycle batteries from a materials point of view. So as we all know, lithium-ion batteries are basically everywhere, starting from the smart devices in our pockets to very high-profile military and medical equipments. And as we move towards a renewable energy and with the push towards a net zero carbon economy, there is also a higher production of EV vehicles, and as a result of which there is an exponential increase in the souvenir of plant, cup, and one Durga Mayer Chobi. Thank you, Professor Kamal Sarkar. Now the next speaker.